people connected with each other with a bond of team spirit and brotherhood that we share similar visions and strive for the best. Well, first, I would like to thank you all for taking the time out here from your heavy schedule and making this spectacular program with your glorious presence. Thank you so much for coming today. To those who are sitting here and to those who are still there outside, yet to come inside. Let us go through a glimpse of the history of our origin. Punjab, under the British, especially after annexation in 1849, witnessed a period of rapid development, giving rise to a new educated class, fired with a desire for freedom from the yoke of slavery. The idea was first mooted by Rai Mul Raj of Arya Samaj, who, as reported by Lala Lajpat Rai, had long cherished the idea that Indians should have a national bank of their own. At the instance of Rai Mul Raj, Lala Lajpat Rai sent round a circular to selected friends insisting on an Indian joint stock bank as the first special step in constructive Swadeshi. Lala Hari Krishnan Pal, who had returned from England with ideas regarding commerce and industry, was eager to give them practical shape. PNB was born on May 19, 1894. The founding board was drawn from different parts of India, profession, different faiths and a varied background with, however, the common objective of providing country with a truly national bank which would further the economic interest of the country. Yes, we all are gathered here for the annual meet of the Punjab National Bank, whose mission is creating value for all its customers, investors and employees for being the first choice of all stakeholders. And the vision is to position PNB as the most preferred bank for customers, the best place to work in for employees and a benchmark of excellence for the industry. We, the team of Ground Zero and Event Management Group, has been given the opportunity to take this responsibility of conducting today's program, which we are going and trying to execute it absolutely well. We are really grateful to participate in this highly prestigious event of today. Thanks to all of you who have given this prestigious duty and felt us reliable to explore everything well. We hope we are going to mesmerize the program. We'll give our best to make you all remember this day with all the pleasant memories that we shared today. This is your host, Rimi Ghosh, welcoming you all this morning to the first annual General Body Meeting at Jalsakar by All India Punjab National Bank Officers Association, abbreviated as AIPNBOA. While some have been with us since the beginning and some others joined us later in the journey, everybody over here knows what we do, why we do, and how we do. So I have decided that I'm not going to bore you with the details more, because today is the day of celebration, fun, joy and laughter. So everybody, let us cheer ourselves to begin the program. Now let us begin our program with a beautiful welcome dance by Mudra Dance Academy, which is absolutely arranged by Ravindra Mehta.
Let us witness ourselves to a very melodious song sung by Gargi Mukherjee, where tabla will be played by Madhav Goswami. Request you all to give a good round of applause for their good beginning. রবীন্দ্রমেলার পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। শুরু করছি আমার গানের মধ্য দিয়ে দুটি পূজা পর্যায়ের গান দিয়ে। Baby,
lovely song which left us spellbound, I would ask Mrs. Nivedita Chaudhary to recite a rhythmic and a beautiful recitation. I would ask her to come here in front of the podium. তোমরা যাকে যুদ্ধ বলো, যুদ্ধ বলা যায় কি তাকে? এক জীবনের মধ্যে আরো হাজার জীবন যুদ্ধ থাকে। যুদ্ধ থাকে এই হাতে আর ঘুম না আসা চন্দ্রকলায়। যুদ্ধ জাগে এই বুকে আর কাত করা আস বুটির গলায়। যুদ্ধ মানে যখন যেমন তখন তেমন মানিয়ে নেওয়া। যুদ্ধ মানে খুন্দি ঠেলে জলে কাঁচা শার্ট রৌদ্রে দেওয়া। এসব যদি যুদ্ধ না হয়, যুদ্ধ তবে কিসের বড়াই? সারা জীবন লড়ছে মানুষ নিজের নিজের ছোট্ট লড়াই। যুদ্ধ মানে হা করা পেট, এক ফোঁটা নুন ভাতের হাঁড়ি। যুদ্ধ মানে কালো মেয়ের পণ না দেওয়া শ্বশুর বাড়ি। যে ছেলেটা বেকার থাকার যুদ্ধ ওরাই বলির বলে, হয়তো দাঁতে দাঁত চেপে সেও নিজের মতো যুদ্ধ করে। যুদ্ধ তুমি, যুদ্ধ আমি, যুদ্ধ দূরে, যুদ্ধ কাছে। বাঁচতে যাওয়ার চাইতে বড় যুদ্ধ বলো আর কি আছে? এসব যদি যুদ্ধ না হয়, যুদ্ধ তবে কিসের বড়াই? সারা জীবন লড়ছে মানুষ নিজের নিজের ছোট্ট লড়াই। নমস্কার, শুরু করলাম কবি সৈকত কুণ্ডুর ছোট্ট একটি কবিতার মধ্যে দিয়ে। অল ইন্ডিয়া পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রবীন্দ্র মেলাকে এবং রবীন্দ্র মেলার তরফ থেকে সকলকে, সকল আধিকারিক বৃন্দ এবং সকল সদস্যদের অনেক 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 ধন্যবাদ। এমন একটি অনুষ্ঠানে আসতে পেরে ভীষণভাবে ভালো লাগছে। আমরা এসেছি রবীন্দ্র মেলার পক্ষ থেকে। আসলে এই যে আমাদের একটা রবি পক্ষ চলছে বা আমাদের নজরুল জন্ম জয়ন্তী যে আসছে, একটা পক্ষ তৈরি হয় হয়তো 15 দিন এক মাস না, কিন্তু তার একটা বিশাল প্রস্তুতি থাকে। এখনের প্রস্তুতির সঙ্গে আমাদের ছোটবেলার প্রস্তুতিগুলো অনেক পার্থক্য। তেমনই একটি কবিতা কবি পূর্ণেন্দ্র কর্ত্রীর কথায়। চৈত্র মাসের দুপুরবেলায় রোদ জ্বলছে যেন বিশ্বামিত্র মনির চোখের ক্রোধ। জলের স্থলে গাছপালাতে এমন কি যা ঠুলো, তাতেও আগুন ফসকা পড়বে পা দুটো যেই ছুলো। আগুন হাওয়ার ঝাপটা থেকে শুনতে পাবে যাহা, আর কিছু নয় কাপালিকের অট্টহাসির হাহা। ঘুমিয়ে পাথর জনমনুষ্যে ঘামে ভিজে গা, ঘর ঘুমিয়ে গাম ঘুমিয়ে পাখির নেইরা। আম বাগানো ঘুমিয়ে এবং তালে বাগানো চুপ, পদ্ম দিঘির শুকনো জলেও নিদ্রা কাতর রূপ। রৌদ্রে পোড়া ভুবন জোড়া এমনকি দ্বীপ প্রহরে দস্যি দামাল বক্সে যতই ঘুমিয়ে আছে করে। ভূতনাথ ঘুমিয়েছিল, ভূতনাথ ঘুমিয়েছিল বদ্রীনাথের খোকা। ঘুমের মধ্যে শুনতে পেল জানলাতে কার টোকা। দড়াম করে উঠল বসে, জানলা দুটো খুলে পটলাটাকে দেখতে পেয়ে চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করে, এই গরমে এমন সময় তুই? পটলা বলে, তোদের মতো আমি কি রোজ শুই? আকাশ পুরুক বাতাস জ্বলুক হোক না বাগান ছাই, আমার যা কাজ সেসব আমার করে যাওয়াই চাই। জিজ্ঞাসা রাখ, বিছনাটা ছাড়, বাইরে এসে শোন। শুনলে পরেই বুঝবি আমার দারুণ দৃষ্টিকোণ। গামছা দিয়ে ঘামটা মুছে বাইরে আসে ভূত, সঙ্গে সঙ্গে পটলা মারে পেটের মধ্যে দুটো। আমার সাথে হাসতে হাসতে রসিকতার সম, বুঝলি ভূত? কবিগুরুর জন্মদিনে ফ্যান্টাস্টিক একটা কিছু করে চতুর্দিকে চমকে দেব। সবাই সমস্যারে বলবে, পটলা গোদাই হেবর মতো ছেলে সব দেশেতেই কালে ভদ্রে মেলে। মোট কথাটা তুলতে হবে দারুণ হইচই। আইডিয়াটা জবর, কিন্তু টাকা পয়সা কই? ভূতর প্রশ্নে পটলা হাসে তরল এবং তীক্ষ্ণ। ধরনের শুভ কাজে টাকা কি হয় বিঘ্ন?
টাকার কথা পরে হবে, কাজের কথায় আসে। পাশের গ্রামের হেবর দাদার বিশ্বসনের মাসে খোঁজ পেয়েছি, তার কাছেতেই কবিগুলোর লেখা সঞ্চয়িতা আছে। হেবর নিজের চোখে দেখা, শুনেছি সেই মাসই তাকে লিখতে পারেন কাব্য। সেখান থেকে বইটা পেলেই কর্মসূচি ভাবব। বইটা পেলেই টুকতে হবে কচ ও দেবজালে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ করবো কিন্তু আমি। হেবুটা যা তোতলা, ওকে আবৃত্তি না দিয়ে কমিক টমিক করতে দেবো মজার কিছু নিয়ে। তুই পড়বি হাঁকিয়ে গলা পঞ্চ নদীর তীরে, দেবতার গ্রাস করবে গদাই টুকলু কিংবা হিরে। প্ল্যানের পরে প্ল্যান জমেছে রবীন্দ্র উৎসবের, সত্যি সত্যি পটলাটা আর মাথায় উদ্ভবে। এগা ওগা 10 গাইতে পড়বে পুলুস থুলু, এই আনন্দে সবাই যখন দুচোখ ঢুলু ঢুলু। ঠিক তখনই হেব এসে আনলো বজরা খাত। মাসি গেছেন দাসী সহ কাশী বিশ্বনাথ। I will request you, sir, to have your place. Let us welcome him with a good applause. They went to sea. All our friends and foe would say, on the stormy day, on the winter morn, and the land where the jungle is live, their heads are green and hands are blue, and they went to sail the safe the deed. They went to sail the safe. Edward Lear, the Jamlis কবিতায় লিখলেন, আর এটির অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় লিখলেন পাপাঙ্গুল। তারা ছাকনি চড়ে সাগর বাড়ি দেবে, দেবেই দেবে। তাদের সবাই করে মানা, বলে আর কিছুতে জানা দিচ্ছে হাওয়া পুবে, ঘুরিনিতে সব মরবে যে ডুবে। তাও কি তারা টলে, তারা সবাই মিলে ছাকনি চড়ে বলে, ওরা থোড়াই কেনার করি, এই আমাদের মনের মতন চড়ি। ছাকনি চড়ে সাগর যাওয়াই নেই কোনো ভুল, এরাই পাপাঙ্গুল। অনেক দূরে অনেক দেশের পর পাপাঙ্গুলের ঘর, নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল। পাপাঙ্গুল 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 পাপাঙ্গুল। তারা ছাকনি চড়েই গেল, তাতেই গেল, পুবের হাওয়ায় উঠল ফেপে সবচেটে রুমাল, সেটাই তাদের পাল। তামাক টানা হুকুর সঙ্গে বাঁধা, ডাঙার লোকে বললে এমন গাধা, ওরা বুঝছে না কেউ মোটেই, ডুববে ধরে হাওয়ার ঠেলার চোটেই। এমন জোরে বাওয়া, বেরিয়ে যাবে ছাকনি চড়ে সমুদ্রতে যাওয়া। অনেক দূরে অনেক দেশের পর পাপাঙ্গুলের ঘর, নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল। পাপাঙ্গুল 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 পাপাঙ্গুল। ঝাঁঝরা দিয়ে জল উঠেছে নাই, তাদের ঠান্ডা লাগে পায়, তখন বালির কাগজ পঞ্চ করে পায়ের তলায় সেঁকতে, তীরকে দিয়ে একটে বইয়া চড়ে রাত কাটালো সবাই। বললে আমরা কভাই মোদের পেটে বুদ্ধি রাখি কত, এই তরিতেই আসবে বিপদ যত, ঘুরবে ততই তরি। বলিব মোরা আমরা কি ভুল করি, অনেক দূরে অনেক দেশের পর পাপাঙ্গুলের ঘর, নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল। পাপাঙ্গুল 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 পাপাঙ্গুল। রাতটা তাদের কাটলো সাগর জলে। আবার সন্ধ্যা নামে পাটকেলিয়া পাহাড় খানার বামে, চাঁদের দিকে চেয়ে এবার তারা উঠল সবাই আর মনে গান গেয়ে। আজকে মোদের
আমাদের মেজাজ বড়ই খুশ। আজকে আকাশে চাঁদ চাঁদ আর ঢাকা, ঝাঁঝনা না এ আজ না দিতে বইয়াম চড়ে থাকা। অনেক দূরে অনেক দেশের পর পাপাঙ্গুলের ঘর, নীলিমাতাতে সবুজ রঙের চুল। পাপাঙ্গুল 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 পাপাঙ্গুল। পশ্চিম সাগরে এলে ছাকনি তবে ডাঙারে নাগালে পেলে সেই এক আজব ঠাই। গাছ ছাড়া আর সেখানে কিচ্ছু নাই, কার্য পরম্পরা এই দেশেতেই তাদের খরিদ করা। একটা পেঁচা একটা গরুর গাড়ি, এক বোমা চালে পাউরুটি এক গাড়ি। শুয়োরে বাদরে রং বেরঙা পানি, মৌমাছি আর ঢাকাই বাকর খানি। অনেক দূরে অনেক দেশের পর পাপাঙ্গুলের ঘর, নীলিমাথাতে সবুজ রঙের চুল। পাপাঙ্গুল পাপাঙ্গুল পাপাঙ্গুল। 22 বছর পরে যখন তারা ফিরিল এসে ঘরে, সবাই তাদের দেখতে এসে কয়, এইটুকুনি মানুষগুলো এত বড় কেমন করে হয়? তাও জানো না কম ঘুরেছি সেই কবে দেশ ছাড়া। তালুক তুলুক মালুক মুলুক যত, চ্যাংলি পাহাড়ে গুম্ফি আরো কত, সব ঘুরেছি। এবার ভোজের পালা, এবারে ভোজের পালা, সবার জন্য ডম্পুলি এক থালা। বললে লোকে থাকবো যদি ভবে, ছাগনি চড়ে সবাই মোদের স্বদেশ যেতে হবে। নীলিমাথাতে সবুজ রঙের চুল। পাপাঙ্গুল 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 পাপাঙ্গুল। অনেক দূরে অনেক দেশের পর পাপাঙ্গুলের ঘর, অনেক দূরে অনেক দেশের পর পাপাঙ্গুলের ঘর, নীলিমাথাতে সবুজ রঙের চুল। পাপাঙ্গুল 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 পাপাঙ্গুল। After a beautiful recitation by Mrs. Nivedita Chaudhary, thank you ma'am, for reciting a very soothing and a meaningful recitation and gifting us with this in this warm morning. Now, by Mudra Dance Academy, again a very beautiful dance will be performed, which is also arranged by Ravindra ma'am. চোখে হঠাৎ করে কাল বৈশাখী, কত বছরের মায়া ভেঙে যাবে বলে। চোখে হঠাৎ করে কাল বৈশাখী, চৈত্রের শেষ বেলা পাতা ওড়ে নাকি। কত বছরের মায়া ভেঙে যাবে বলে, রাজপথ ভেসে গেছে অচেনা কাজলে। তুমিও অঝরে তাকে শুধু ভালোবেসো। এসো রে বৈশাখ, এসো রে বৈশাখ। তারি হাত ছুঁয়ে দেখি আঁখি পল্লবে। কত রং লেগে থাকে তারি ছবি
From Ravindramela, the last dance will be performed by Paromita from Mudra Dance Academy as well. अब एतबार नहीं मेरी जान किसी का नहीं अब एतबार नहीं मेरी जान किसी का नहीं चराग सबके लिए है धुआं किसी का नहीं अब एतबार नहीं मेरी जान किसी का लकीरें खींच रहे हैं सभी ज़मीनों पर लकीरें खींच रहे हैं सभी ज़मीनों पर ज़मीन किसी की नहीं आसमां किसी का नहीं अब एतबार नहीं मेरी जान किसी का नहीं अब इख्तियार ज़माने पे है ना इस दिल पर अब इख्तियार ज़माने पे है ना इस दिल पर कमाल ये है कि कोई यहाँ किसी का नहीं उड़ा के ले गई पागल हवा ज़माने को उड़ा के ले गई पागल हवा ज़माने को सभी ने देखा कि मेरा किसी का नहीं अब एतबार नहीं मेरी जान किसी का नहीं मकाम वस्ल से आगे है लामकान का सफर मकाम वस्ल से आगे है लामकान का सफर हुदूद वक्त से आगे निशान किसी का नहीं अब एतबार नहीं मेरी जान किसी का नहीं अब एतबार नहीं मेरी जान किसी का नहीं Now, the time has come where the felicitation of our honorable guests and dignitaries will be there. The time they will be getting ready, I would ask you all to have patience.
I would ask you all to have patience. Meanwhile, we are getting ready for the felicitation. I would request you all to have patience and maintain the silence while you all are in this auditorium. First of all, I would like to call Sir Mr. Amit Gupta, President, Murshidabad Circle. Sir, all of you are requested to give a warm applause as he is going to come. He will be coming and escorted by Mrs. Piyali Mitro. Next, I would ask Moina Mistry to come in front so that she can help Mr. Pankaj Kumar, Circle Head Murshidabad, who is our chief guest in this morning, to take him onto the stage. And I would ask all of you to have a huge round of applause. I would ask Piyali Mitro to take Mr. Amitabh Bhomik, Chairman AIPNBOA, onto the stage so that he can have all his respective place. Next, I would ask Parul Mishra to escort Mr. Dilip Shah, General Secretary and our guest of honor of today's morning. We welcome you, sir. Having the seat. Next we have Rita Kishku, who will be escorting Mr. Kaushik Ghosh, Central Working President AIPNBOA. We welcome you, sir, wholeheartedly. Thank you, sir, for having your place. Next, I would ask Monisha M to escort Mr. Ashish Chakraborty, President, Durgapur Circle. May I have you, sir? All of you are asked to welcome sir with a huge round of applause. Thank you, sir, for having the place. Next, I would ask Koel Pal to escort Mr. Parthapratim Dev, Assistant General Secretary to Durgapur Zone. Welcome you all, sir, in today's morning in this gathering. Thank you, sir, for taking your place. Next, I would ask Ornisha Choturaj to escort Mr. Shubroto Paul, AGS, Kolkata Zone. We also welcome you, sir, wholeheartedly. To bring onto the stage Mr. Ashok Dey, AIPNBOA TRA, General Secretary. We also welcome you, sir. Next, I would ask Piyali Mitro to escort Mr. Jayanta Kumar Swarnakar, Secretary, Murshidabad Circle. Please come onto the stage and have your place. By our members, Srija and Khayali of our own event management group, by giving them a bouquet representing love and Uttaryo as a token of respect and a badge as a sign of admiration. They will be helped by the members of AIPNBOA. I would ask
Akanksha Saxena to come onto the stage to felicitate Mr. Amit Gupta, President, Murshidabad Circle. I would ask you all, while felicitation is going on, I would ask you all to give them a huge round of applause so that they can also be motivated. Mr. Amit Gupta, President, Murshidabad Circle. Next, I would ask all of you to give a huge round of applause while he is being felicitated. Next, I would ask Moina Mistry to come forward to felicitate Mr. Pankaj Kumar, Circle Head Murshidabad, who is our chief guest this morning. Ma'am, please felicitate Sir Pankaj Kumar, Circle Head Murshidabad, who is our chief guest this morning. Next, I would ask Piali Mitro to come forward to felicitate Sir Amitabh Bhomik, Chairman AIPN BOA. I would ask you all, while the felicitation is going on, to motivate them, inspire them by a huge round of applause. Thank you, ma'am. Next, I would ask Parul Mishra to come forward to felicitate Sir Dilip Shah, General Secretary. Parul Mishra, ma'am, please come forward to felicitate Sir Dilip Shah, General Secretary. I would ask you all, while the felicitation is going on, to inspire them to have a good round of applause so that they can also feel good about it. Thank you, sir. Okay. Rita Krishna. Please all of you give a huge round of applause while felicitation is going on for Sir Koshi Ghosh, Central Working President of AIP NBOA. A huge round of applause. We appreciate your presence, sir. Next, felicitate Mr. Ashish Chakraborty, President, Durgapur Circle. I would ask you all to give a huge round of applause when they are being felicitated by us. Next, I ask Koel Pal to come in front to felicitate Sir Parthapratim Dev, Assistant General Secretary, Durgapur Zone.
While felicitation is being going on, let us welcome them and let us appreciate their presence this morning. হ্যাঁ আপনি আজকে দেখা হবে না আজকে আমার সঙ্গে ছবি তুলতে এসেছি কালকে গেছিলাম তো Thank you. কালকে হ্যাঁ Next, I want to ask Onisha Choturas to come in front to felicitate Sir Subroto Paul, AGS, Kolkata Zone. Onisha Choturas to come in front to felicitate Sir Subroto Paul, AGS, Kolkata Zone. I want all of you to felicitate, while felicitation is going on, to give a huge round of applause. দাদা মোবাইল দাদা Now, Ayushi Sinha to come in front to felicitate Sir Ashok Dey, AIBNBOA TRA, General Secretary. All of you please give a huge round of applause while the felicitation is going on. I do not think all of you are feeling tired this morning. I would ask P.L. Mitro to come once again to felicitate Sir Joyanta Kumar Swarnakar, Secretary, Murshidabad Circle. P.L. Mitro is feliciting Sir Joyanta Kumar Swarnakar, Secretary, Murshidabad Circle. Very well by our members. When we understood and accepted our own mistakes, we were consumed by our own light. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. In the flash of love's light, we dare be brave, and suddenly we see that love caused all we are and will ever be. Now, yes, it is only love which set us free. Now, after the warm felicitation, I would like to call in front of the stage the President, Murshidabad Circle, Mr. Amit Gupta, and all the Honorable Circle Secretary to come forward for lamp lighting. So, before the lamp lighting, please, all of you are asked to give a big hand of applause so that they can come forward to have the lamp lighting, which is the beginning of our program, although we have started the program with few cultural moments arranged by locals. Sir, we all ask you all to come in front of the stage for the lamp lighting. Lighted lamp is the symbol of auspiciousness, and it is দাদা our সামনে culture to সামনে light the সরুন মোবাইল lamp before দাদা একটু ঘুরে দাদা একটু ঘুরে I would ask all the members, all the guests, honorary guests, to give a huge round of applause to appreciate this valuable and honorable culture. Lamp by our guest. I would ask you all to settle yourself because we will be feliciting few more guests. I will be calling out the names. I am very energetic to announce that Comrade Shukanto Laha, Sir or Comrade Shukanto Laha was an Indian footballer and a good player of Mohun Bagan. So can we have a huge round of applause? Thank you, sir, for coming this morning. From Kolkata North, I would ask Secretary Comrade Pinaki Sen Gupta, please give a huge round of applause.
Kolkata North Circle, I want to call Comrade Circular President Arindam Banerjee. Anandam Banerjee. কলকাতা ওয়েস্ট কলকাতা ওয়েস্ট Kolkata West, Arindam Banerjee. He will be felicitated by Monisha M. Thank you, ma'am, for felicitating, sir. Next, I want to ask I would welcome Comrade Arup Ghosh, Circle President, Kolkata East Circle. Arup Ghosh, sir, please come in front. He will be felicitated by Akansha Saxena. Akansha Saxena. পাসপোর্ট সাইজ ছবি তোর বড় একটা পাসপোর্ট সাইজ দে Thank you, ma'am, for felicitating, sir. Sir Arup Ghosh, বড় একবার হাতটা এরকম Kolkata East Circle, Circle President, is being felicitated by Ma'am Akansha Saxena. কর অরূপ কর অরূপ এরকম কর একবার কর হ্যাঁ এরকম করবি হ্যাঁ Next, I would welcome from Kolkata East Circle, Aniruddha Banerjee. Actually, the name is being given like this. Sorry, sir. Aniruddha Banerjee, Secretary, Circle Secretary, Kolkata East Circle. He will be felicitated by Koel Pal. হাত কাটা হয়ে গেল He will be felicitated by Koel Pal. অনেক দুটো হাত অনেক দুটো হেঁটে দে হাত ওই অনিরুদ্ধ সানগ্লাসটা কোথায় গেল হ্যাঁ 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 এই তো এই তো Circle Secretary, Shobik Das, will be felicitated by Biyani Mitra. Circle President Sudeep Sarkar will be felicitated by Monisha M. একটু হাত Calcutta North, Shopan Bhattacharya, who will be felicitated by Mrs. Akansha Saxena. খবরটা টিএমসি জিন্দাবাদ
Nadia Circle President, Mr. Shomadev Das. I would like to request all of you to please put your hands together for Mr. Shomadev Das, who will be felicitated by Ms. Anisha Chaturaj. এইদিকে তাকাবে স্মাইল প্লিজ একটু হাসো Now, I would like to call upon Mr. Shaikat Nath, Chief Manager, Mushadabad Circle. He will be presented by Mr. Koel Park. I would like to welcome Mr. Ainul Islam, who will be felicitated by Piyali Mitra. Please put your hands together. Now, please welcome Mr. Gautam Kavi, Chief Manager, Mushadabad Circle, who will be felicitated by Ms. Rita. Now, please welcome Mr. Ranjan Kumar Shaw, Chief Manager, Mushadabad Circle, who will be felicitated by Mrs. Anisha Chaturaj. Now, after all felicitation, I would request Mr. Joyanta Kumar Sharnagar, Secretary to say Mushadabad Circle, to say few words of inspiration. Sir, please. Respected Dilip Shah sir, respected Dilip Shah sir, General Secretary, All India Punjab National Bank, respected Kaushik Ghosh sir, Working President, All India Punjab National Bank, Sri Pankaj Kumar sir, our beloved circles head, Ashish Chakraborty, President, Durgapur Circle, Mr. Arthaprotim Dev, Secretary, Durgapur Circle, Sri Ashok Dev, General Secretary, All India Retired Employee Association, Mr. Subrata Pal, President, Kolkata Zone, and all the dignitaries on the dais and off the dais. We welcome all of you most sincerely and cordially to this meeting. We are sorry to inform you that due to some administrative section of the bank, we could not hold this meeting on 8th this month.
So some inconvenience may please bear with us. Our special thanks to both outstation members who have traveled long distance to ensure their attendance. We also wish that all of you and all members of your family and safe and secure difficult time of pandemic situation. We inform with heavy heart that during the pandemic a good number of members and well wishers at present time, we convey our deep condolence for them. We all know that where situation at Ukraine, economic situation of Sri Lanka, Imran Khan king of Pakistan resigned due to no confidence motion. In India, we are facing severe jobless, less GDP growth, and inflation has made common life miserable. Exorbitant price of petroleum products causes the inflation. Bangkok March on 1st April 2020, and so many banks wiped out from the geography of the Indian banking. UPI and OBC have merged with PNB, so UPI as per provision of Indian Trade Union Act 1926, but merged at AIPNB. Government of India issue share of LIC to public depending on this situation. We are holding this meeting. At present, our member 176 number of organization working in different bank branches under the Murshidabad circle. We always try to keep contact with them frequently and also take necessary action to solve their problem as and when necessary. Various education program of our organization called by the CC has also made successful through active participation by our members. Our organization of Murshidabad Circle has arranged a program of Alsonda to donate food materials to near about 200 needy families in the pandemic situation. At last, when the meeting is over, please don't go along the standards, and we shall be stronger than before. All the levels have larger responsibility to maintain close dialogue with members of the organization. Thank you. Now, few more felicitations will be done. I would like to welcome Burdwan Secretary, Service Secretary, Comrade Devashish Roy. Please welcome. I would like to call upon Mrs. Anisha Chattaraj to felicitate Comrade Devashish Roy. Please welcome All India PNB SCSC Association, Durgapur Zonal President, Comrade Raktin Roy, who will be felicitated by Mrs. Piali Mitro. Next, I would request Mr. Ashish Chakraborty, President, Durgapur Circle, to share few motivational words. Respected dignitaries on the dais, circle leaders from different circles under Durgapur and Kannada zone, members of Murshidabad Circle. Today is a historic day for this circle, and the members
who has come all the way from different parts of the circle, made this program a successful one. They have made it as historic. Today is a holiday, even that they are sacrificing their personal family life and joining together at this August hall to make this great program, this event, first event after the amalgamation, after 2 years of amalgamation. A very encouraging scenario this is, as far as the circle is concerned. I am really happy and feel privileged to be invited here. और मुझे एक ख्वाहिश भी था काफी दिनों से, as I belong to this zone, that there should be one get together at each and every circle of Durgapur zone in the presence of our central committee leaders as well as the authorities. और आज मुझे खुशी भी है कि हमारे एसोसिएशन का सुप्रीमो हमारे साथ है, हमारे चेयरमैन भी हैं, साथ हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, उन्होंने भी आज आए हैं इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए। उसके साथ साथ जो सर्कल अथॉरिटी वो भी हमारे साथ है। साथ ही ऐसे तो मुर्शिदाबाद सर्कल के, इस सर्कल के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके लिए छुट्टी का दिन घर से बाहर रहना एक आम बात है, क्योंकि किसी न किसी बहाने में जो है सैटरडे या संडे को बुलाया जाता है आप लोग। चाहे CQIC का ऑपरेशन करना है, लिमिटेशन ऑपरेशन करना है, इंश्योरेंस करना है, और कुछ भी नहीं तो फील्ड पे चले जाओ रिकवरी करना। ऐसे इसमें कुछ होता नहीं है, ये सब दिखाने के लिए और TMC ग्रुप में फोटो पोस्ट करने के लिए, और कुछ नहीं। तो आप लोग खाली सर्कल का टारगेट पूरा नहीं करते हैं, आप लोग उनका भी टारगेट पूरा करते हैं, जिनको दिखाना है अथॉरिटीज को, HO अथॉरिटीज को, कि हमारे सर्कल में सारे ऑफिसर छुट्टी का दिन में फील्ड में काम कर रहे हैं, परिवार का साथ समय नहीं बिता रहे हैं। हम लोग पीछे नहीं हैं। AIPNBO के मेंबर्स, हर ऑफिसर इंस्टीट्यूशन के लिए काम करने के लिए कभी पीछे नहीं रहता है, वो कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार है। हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन फर्स्ट, देन एसोसिएशन, देन इंडिविजुअल। तो कुछ लोग हालांकि हमें गलत समझते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि जो ठंडे घर में बैठते हैं वही बैंक का सारी जिम्मेदारी ले लिया है, वही बैंक का सारे ठिकादारी ले लिया है, बाकी जो लोग ब्रांचों में है, फील्ड में काम कर रहे हैं, वो जो है बॉन्डेड लेबर है। लेकिन साथी आप लोग जानते हैं, चाहे स्केल 1 ऑफिसर हो, चाहे स्केल 7 हो, सभी जो है ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन का द्वारा गवर्न होते हैं। वेज डिवीजन जब नेगोशिएशन होते हैं, जिसमें हमारा जनरल सेक्रेटरी पार्टिसिपेट करते हैं, उस नेगोशिएशन के लिए, उस वेज डिवीजन के लिए स्केल 1 का भी वेज डिवीजन का बात होता है, तो स्केल 7 का भी होता है। भले लोग समझे कि हम अलग हैं, वो लोग अलग हैं। अभी तो मैं सुनते रहता हूँ कुछ स्केल 4 ऑफिसर्स भी अपने आप को सीनियर एग्जीक्यूटिव का दौरे में अपने आप को अलग करके रखते हैं कि चीफ मैनेजर बन गया तो हम एग्जीक्यूटिव रैंक का कैटेगरी में आते हैं। और स्केल 5 तो मैंने और वो दूसरा कोई प्लैनेट का हो जाते हैं। लेकिन साथी
मुद्दा ये नहीं है कि आपका सर्कल का मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा इस समय राइट नाउ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉय, ये जो हमारा आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस में है। आपको पता है लास्ट ईयर किस तरीके से हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आईवॉक का नेतृत्व में पूरा देश भर में जंग एजिटेशन में सारे बैंक एम्प्लॉइज उतरे थे सड़क पर। ओनली वन एजेंडा था, एक नारा था, बैंक बचाओ देश बचाओ। और पूरा देश भर में एक जागरूकता क्रिएट किया गया था, अवेयरनेस अमंग द कॉमन पीपल। और उसका वजह से प्रेजेंट गवर्नमेंट, डिफेंस मिनिस्टर ने जो डिक्लेयर किया था बजट में कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करना है, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर किए थे, तो विंटर सेशन में जो बिल पेश करना था उससे उन्होंने पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया था। ये सब के लिए आप लोग से साथ ही अभी भी हमारा सर पर खतरा है, हमें अपना नौकरी का सेफ्टी सिक्योरिटी देखना है, हमारा ये बिलावेड इंस्टीट्यूशन को बचाना है। 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉइज इसमें है और देश का सेकेंड लार्जेस्ट जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है। हमें गर्व महसूस होता है और मुझे और ज़्यादा खुशी होता है जब मैं देखता हूँ कि अमलगमेशन का पहले जब बातचीत चल रहा था 2 बैंक पंचनाशल का बैंक में अमलगमेशन होते हैं, कई लोग तरह तरह के बात कर रहे थे कि किस तरीके से होगा, कैसे मिलजुल होगा, क्या एक्सेप्ट कर लेंगे पंजाब नेशनल बैंक का एम्प्लॉय ऑफिसर्स दूसरे बैंक का ऑफिसर्स को, कैसे मिलजुल होगा, एक साथ काम कैसे होगा, कल्चरल इंटीग्रेशन कैसे होगा। लेकिन ये साबित कर दिया आप लोगों ने कि हमारे लिए ये आसान चीज था, दूसरे को ग्रहण करना, दूसरा बैंक का एम्प्लॉयज को लेके एक साथ एकजुट होकर एक फैमिली बनकर काम करने का। हम कोई भेदभाव में विश्वास नहीं रखते हैं। कौन किस बैंक से आया है, कौन किस बैंक में था, कौन किस एसोसिएशन में था, वो सब हमारा सोचने का नहीं है। हमारा एक ही जानता हूं, हमारा एक ही पहचान है कि हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉय है और ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का मेंबर है। साथ ही बहुत सारे वक्त है, हमारे डिग्नेटरीज है और आप लोग सब लोग उत्सुक है कि जनरल सेक्रेटरी से सुनूंगा, बात सुनना है आप लोगों को और उन्हें खुद आए हैं आप लोग से मिलने के लिए। हमारा वो जनरल सेक्रेटरी है जो हर छोटे छोटे सर्कल में जाके अपना मेंबर को उत्साहित करते हैं। कुछ लोग सोचते रहता है अरे भाई इतना बड़ा एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी छोटे छोटे सर्कल में कैसे जाते हैं। अरे यही तो है हमारा दूसरा एसोसिएशन से अलग। माइनॉरिटी एसोसिएशन का लीडर को फेसबुक पे दिखाई देगा। मैं सुनते रहता हूँ कि इस सर्कल में माइनॉरिटी एसोसिएशन का कुछ लोग कभी कभी दौरा करने के लिए घूमने के लिए आ जाते हैं और कुछ जो है इनपुट दे देते हैं और यहाँ का कुछ 2-4 तो है आपका मेंबर उनका जो है उसमें उत्साहित हो जाते हैं और गलत इनपुट देते हैं अथॉरिटीज को। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब तक आप लोग एकजुट है, जब तक आप लोग AIPMB का अम्ब्रेला का नीचे है, तब तक आप लोग सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपका होगा और लड़ाई आप लोग लड़ पाएंगे। आपके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे जितना भी सर्कल अथॉरिटी जो भी अथॉरिटी है आपके लिए कुछ करे। सोचे अपना डर मन से निकाल दीजिए, सर पर कफन बांध लीजिए कि हमें जो है इंस्टीट्यूशन का काम करना है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन का तहत हम काम करेंगे, उसके बाहर नहीं करेंगे। क्योंकि आप जितना भी अच्छा काम करें, एक गलती हो जाए तो अथॉरिटी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए साथी आइए हम लोग एक साथ होकर इस बैंक को, इस इंस्टीट्यूशन को आगे ले जाए और आपके सर्कल में हमारा जो एसोसिएशन का कामकाज है, हमारा जो एसोसिएशन का एक्टिविटीज है, उसको और ज्यादा आगे ले जाएंगे और हम लोग
हमेशा एक साथ रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, यूनाइटेड वी आर, यूनाइटेड वी कैन। थैंक यू। Now I would like to call Mr. Amitabh Bhome to share few valuable words to motivate us. Please welcome Mr. Amitabh Bhome. आप सभी को नमस्कार। मेरे पूर्व वक्ता आशीष चटर्जी साहब ने इतना कुछ बोल दिया है, मुझे लगता है कि मुझे बोलने के लिए बहुत कम ही चीज़ बचा है, क्योंकि मेरा जो मकसद था यहाँ आने का, जो मैंने सुना था, कुछ मेरा भी सोच इसी लाइन में था। मैं फिर भी आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करूँगा। इस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट श्री अमित गुप्ता जी, हमारे चीफ गेस्ट श्री पंकज कुमार जी, हमारे हरदिल अजीज जनरल सेक्रेटरी श्री दिलीप शाह जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री कौशिक घोष जी, हमारे OGS AIPNBA श्री आशीष चक्रवर्ती जी, दुर्गापुर के AGS श्री पार्थप्रतिम देव जी, AGS कोलकाता श्री सुब्रत पाल जी, हमारे साथ के AIPNB PRA के जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक दे साहब, सर्कल सेक्रेटरी, एक्स सर्कल सेक्रेटरी मैं कह सकता हूँ, हमारे जैन सरकार स्वर्णकार जी, डिफरेंट सर्कल से आए हमारे लीडर्स सुदीप सरकार, सुशांतो लाहा जी, मीनाक्षी सेनगुप्ता जी, अरिंदम बनर्जी, मनोज घोष, अनिरुद्ध बनर्जी, शोभित दास, चंद्राशीष दास, हमारे स्वप्नदीप दास जी, স্বপন ভট্টাচার্য জি, দেবাশিস যে সার্কেল সেক্রেটারি বর্তমানে, তো দু একটা নাম হয়তো আমি ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু আমি সব লিডার্সদেরকে নমস্কার জানাই আর আপনাদের সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি। बात शुरू करते हैं। सबसे बड़े खुशी की बात यह है कि आज मैं देख रहा हूँ कि कोई भी चेयर खाली नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है कि संडे के दिन में आप लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन हमारे बीच में जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनको ये लगता होगा कि संडे को मैं बुलाता हूँ तो उनको दिक्कत होता है। आज एसोसिएशन ने बुलाया तो इतने लोग आ गए। तो मेरा काम ये कहना है कि एसोसिएशन बुलाता है 365 दिन में एक दिन या 6 महीने में एक दिन। अगर आप हर सैटरडे संडे को बुलाओगे तो फिर हम कैसे आ पाएंगे? तो मैं क्लियर कर दिया इस इशू को, क्योंकि मैं कई बार जाता हूँ, कई जगह जाता हूँ, लोग कहते हैं आप बुलाते हो तो आ जाते हैं, हमारे बुलाने से नहीं आते हैं। तो हम लोग बहुत रेयर बुलाते हैं और ये लिबर्टी देते हैं कि जिसको आना हो आए, जिसको ना आना हो, जिसको कोई काम हो, वो अपने घर पे रह सकते हैं। आज हमारे बीच में दिलीप शाह जी हैं, निश्चित रूप से सारे लोगों को सुनना चाहेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मेरा जो संगठन है, हम सभी का संगठन AIPNBA एक बहुत बड़े संगठन से, एपेक्स बॉडी से जुड़ा है, उसका नाम IBOC है। IBOC की मेंबरशिप आप लोगों के नॉलेज के लिए बताऊं कि दैट इज़ मोर देन 3,25,000 और आई थिंक दिस इज 3,42,000। एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे निगोशिएशन में बहुत बड़ा रोल होता है IBOC का, और उसके हम लोग एफिलिएट हैं। हमारी जो मेंबरशिप है AIPNBA में, दैट इज आई थिंक रीचिंग अप टू 43,000। That is 91% of total officers in Punjab National Bank. हम क्यों AIPNBA से जुड़े हैं? प्रश्न ये उठता है। एक हमारा माइनॉरिटी एसोसिएशन भी है, कुछ लोग मेंबर हैं, हर सर्कल में कुछ ना कुछ है, कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि उनके किस बात में पसंद करते हैं। हमारे जो अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट के साथ है, क्या उनका अंडरस्टैंडिंग है मैनेजमेंट के साथ? हमारी जो मीटिंग्स होती है, हमारे मीटिंग सर्कल में, जोन में, सेंट्रल लेवल पे जो हमारी पॉलिसीज़ बनती है, प्रमोशन पॉलिसी, प्लेसमेंट पॉलिसी, क्या ये कर पाते हैं? हमारा जो रोल होता है दैट इज़ फॉर ऑल, सबको लेकर के चलना। इनका रोल होता है 2-3 लोगों को लेकर के चलना, 4 लोगों को 10 लोगों, केवल अपना इम्पोर्टेंस बनाने के लिए कि मैं भी यूनियन में हूँ, मैं भी कोई एसोसिएशन में हूँ।
अभी हम लोगों को पता होगा, जैसा जी आशीष जी बता रहे थे कि पीछे भी हम लोगों ने एजुटेशन वगैरह किया। आपने देखा लास्ट अगस्त सितंबर 2021 में किया था। हमारे सारे इश्यूज सारे कुछ मान लिए गए, एक के बाद एक माना गया। हम लोग ग्रुप से हट गए, हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, स्ट्राइक की, हड़ताल की जरूरत नहीं पड़ी, उसके पहले सब कुछ हो गया। तो ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है साथियों। इसमें इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप किसी लीडर के साथ हो, अगर सबका सहयोग लीडर को मिलता है तो आप समझ लीजिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा नहीं जो कि बैंक के हित में ना हो, सारा कुछ हम लोग बैंक के हित में करते हैं। अगर मैनेजमेंट को ये लगता है कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो ये गलत है। हम सभी लोग बैंक को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। आपको पता होगा कि पंजाब नेशनल बैंक पीछे कई सालों से नंबर 1 पे था पब्लिक सेक्टर बैंक। ये नंबर 1 में क्यों था? नंबर 1 SBI को छोड़ करके, मैं ये कह सकता हूँ नेशनलाइज बैंक में। तो मेरा कहना है कि ये नंबर 1 में क्यों था? क्योंकि हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनके लिए हम लोग सोचते हैं, हम लोग उनके लिए बताते हैं कि वो कैसे मोटिवेटेड होंगे, और उसके साथ मैनेजमेंट के साथ बैठ करके जब हम प्लान करते हैं तब वो रिजल्ट आता है। अगर आप अपने तरीके से चलाओगे तो रिजल्ट नहीं आना है, चाहे इस सर्कल का हो, चाहे जोन का हो, चाहे ऑल इंडिया का हो। अभी आपने देखा PLI नहीं मिला, अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा PLI क्यों नहीं मिला, बाकी बैंकों को मिला, हमको क्यों नहीं मिला। इस पर कुछ चीज़ें हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जरूर बताएंगे, इसके पीछे क्या रीज़न है। कई सारे रीज़न हैं, आप खुद अपने सर्कल में फील करते होंगे, हम लोग भी फील करते हैं। हम तो पिछले कई साल से बैंक में 30 ईयर्स अबव हो चुका है मुझे बैंक में, तो हमने सारा कुछ देखा किस किस तरीके से चेंजेस आए। लेकिन आज मैं ये जरूर कह सकता हूँ, अगर हम लोग मिल करके काम नहीं करेंगे और मैनेजमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो दिक्कतें हैं, उसको उनको सुनना पड़ेगा। उनको जो मर्जी करना है ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो उससे नहीं होगा। अल्टीमेटली हमारा क्या उद्देश्य है, हम दोनों का, मैनेजमेंट एंड ऑफिसर्स या एसोसिएशन का उद्देश्य यह है कि हमारा बैंक आगे ग्रोथ करेगा। फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए, क्योंकि ये जो स्थान है, जब मैं आ रहा था ट्रेन से तो मुझे लगा, जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे कि 1857 और पता नहीं कब 17 कब में यह पलासी में एक वार हुआ था, तो पलासी एक स्टेशन भी है। तो मैं सोचने लगा कि पलासी का मतलब क्या है। इसमें मीर जाफर एक था, एक सिराजुद्दौला जी थे। मीर जाफर ने ऐसा काम किया कि ये जो ब्रिटिशर्स थे आ गए। तो आज भी हमारे यहाँ पे मीर जाफर है। मुझे पता लगा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी तरीके से डिस्टर्बेंस फैलाते हैं। वो हमारे सर्कल ऑफिस में भी हो सकते हैं, जोनल ऑफिस में भी हो सकते हैं। ये हमारे ही लोग हैं जो कभी हमारे साथ थे, जो कभी हमारा भला करते थे, आज हमारा वो बुरा करने लगे हैं। वो जो फीडबैक देते हैं, उस फीडबैक से वो सोचते हैं कि मेरा अपना इंपॉर्टेंस बना रहेगा। उनको ये नहीं पता है कि इससे कितना नुकसान हो रहा है। तो साथियों, इन मीर जाफरों को हमें हटाना है, अगर हमें कहीं ऐसे मिलते हैं, ताकि हमारे बैंक का उन्नति हो, हम सबका भला हो। एक बार आप सबको मिल करके मैं एक बार AIPL में जिंदाबाद कहना चाहूँगा। इतने अच्छे आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ ऑर्गेनाइजर्स का। और बड़े आश्चर्य की बात, एक पहला आपका कॉन्फ्रेंस है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कॉन्फ्रेंस है। साथियों, मेरे साथ एक बार नारा लगाए, AIPL में जिंदाबाद, AIPL में जिंदाबाद। थैंक यू। An announcement. Each one of you have been provided with a folder. If any one of you is facing any problem, any grievance or any suggestion, whatever problems being faced by you, please write down that in that folder. We will collect it. आप सभी को folders provide किए गए हैं। जो भी problems आप सभी face कर रहे हैं, जो भी कुछ कहना चाहते हैं, जो भी grievance हो, आप सभी का उस folder में लिख दें। हम आपसे उसे collect कर लेंगे। धन्यवाद। Next, I will call Mr. Ashok Deb, General Secretary, to please come and say few words which will fill all of us with positive vibes. Sir, please welcome. Say, Amit Gupta, President of AIPL in Murshidabad Circle.
our leader of the leaders, Comrade Dilip Saha, General Secretary, IPNBOA, Comrade Amitabh Bhome, Chairman, Comrade Kaushik Ghosh, Working President. Today's meeting Chief Guest, Sri Pankaj Kumar, Circle Head, Ashish Chakraborty, Organizing Secretary, Parthabatim Dev and Subroto Pal, AGS IPNBOA, Jayanto Swarnakar, your Circle Secretary. Leaders from AIPNBOA, Purulia, Durgapur, Kolkata, Bardhaman, Nadia, Malda, and other circles, leaders and members, and dedicated, devoted and fighting comrades of AIPNBOA, Murshidabad Circle, as well as so many retirees, members of AIPNBOA of Murshidabad Circle are present here. On behalf of myself and on behalf of All India Punjab National Bank Pensioners and Retirees Association, I heartily welcome you in this august house. I am very much grateful and thankful to the organizers for calling me and giving me such a respect and such a platform to address it. At the outset, I must express my heartiest best wishes to Comrade Jayanto Swarnakar on his retirement. I wish his healthiest, happiest and most peaceful retired life. At the same time, I wish your first annual general body meeting a grand success. Friends, most probably all of you may not be knowing, this is a historic day in the state of West Bengal. This is the 250th birthday of the greatest reformist of Bengal, Raja Ram Mohan Rai. Why I am raising this issue? He was a reformist. He brought so many reforms in the country. Right now also we are going through the reforms. That is ulta reforms. Reforms of banking system. Ashish Chakraborty has already pointed out. Govind Babu has also pointed out. What reforms is going on in today's banking? You have to fight. You will have to fight. And you are fighting. I don't know whether you are having a level playing ground. You will have to fight with HDFC Bank. You will have to fight with an ICICI Bank. But you are not being given a level playing ground. You will have to achieve your deposit, your circulate. Definitely, he will have to tell you to achieve your CASA target. But when the minimum requirement of a passbook to be provided by the over the counter by you, there is shortage of passbook. There will be no passbook. For opening an account, a customer will have to rush for more than 7 days. In HDFC Bank, within 15 minutes they will be getting total kit. And in Punjab National Bank, for opening an account, how much time they will have to be borrowed for opening an association account of myself during our triennial conference. I wanted to open an account. I had to run to the branch for 15 days. And I was having some personal relationships thanks to Subroto Pal that he took up with the back office and then only our account would have been opened. I don't know what banking is going on. In total Durgapur circle, Durgapur zone, with 7 circles, there is no back office. The back office is at Kolkata and we are thinking about that we will be getting customer service to the customers and we will have to fight. Why management is not thinking? I don't know whether your circle leadership, I am not talking about AIPNBOA leadership, your circle top management is present, your zonal management is present. I don't know whether they had made any follow-up for opening a back office or giving prompt test and test customer service to the people so that you can achieve your budget. You are having guidelines. Your association has fought. Your association has framed transfer posting guidelines. Any time, any day, any moment you can be transferred. Your president can also be transferred. He will have to remain on leave. And then he will be brought back thanks to your association. I don't know. I don't know what is going on in Punjab National Bank. This is human resources development. This is human resources management. You are having specified leave rules. Whenever you will be asking for leave, you will not be getting any leave.
At the end of the year, you will have to take mandatory leave. And during mandatory leave, you will have to come to the branch without signing. You will not be signing. And you will keep providing service. This is reforms. This is going on. Monday to Friday, there is no necessity of recovery. Only recovery will be coming on Saturday and Sunday. There only recovery will be coming and you will be getting everything over. All the NPAs will be recovered. I don't know. This is banking and this is the reforms part which is going on. Please, but at the same time, you will have to work on because this is your bank. Asif has already told in the last parliament session, the privatization bill has been brought back thanks to your Bank Bachao Desh Bachao agitation. But it is not the end of the day. They are now contemplating to bring this FRDI bill in new format. They are contemplating to get it done. And at the same time, that day I was talking with the chief manager of the branch. He was telling, just before merger, there were 37 staff. Today there is 13 staff. 37 to 13. He is having 25,000 savings account in that branch. And he is providing service with only 13%. Majority of them are not getting their passbook updated. You are very much busy with your duties. But same time, you will have to provide customer service with a smiling face. Because public perception is that, देखो आप लोग काम नहीं करते हैं, nobody ये सोचते नहीं है जो आपको आदमी नहीं दिया गया, you are not being able to provide this customer service. But at the same time, you will have to keep your head cool. And you will have to provide, अगर no भी बोलने का है, वो भी positive language में no बोलने का है. So please keep in mind, with smiling face, you will have to provide service, you will have to tackle the customers, and your bank is giving you your bread and butter. For nobody's sake, you will have to protect your bank. For your own interest, you will have to protect your bank, and you will to provide your service, and at the same time, you will have to protect your association. But because be it summer, be it rain, be it winter, only one umbrella is there, that is your association. So be united, be protected under this umbrella. You are having a great leader, the greatest of the great leader like Dilip Saha in your helm of the affairs. You are having so many great leaders sitting on this dais. So don't be nervous. You are 100% secure. Only strengthen your association, and through the association only you will be achieving all the targets, all the hurdles you will be crossing, and definitely these so-called reforms, the process of reforms which is going on by the management and by the government, it will be reverted back through your collective struggle, collective fight, collective dedication, devotion and sincerity. And at the same time, at the end of my speech, I will be requesting to please give thoda sa recognition to the retirees. You are there, we know, but after merger, nobody knows nobody. So many changes have taken place. No, some EUBI people, they don't find some person who were till previous day in the counter. Now maybe he has been changed. So please, they are also your premium customers. You are providing services to them. Please try, and at the same time, whenever anybody is retiring, AIPNB affiliated unit is AIPNB PRA. On last 9th May, the Retirees Organization of United Bank Retirees Officers Association and All India Bajaj Bank Pensioners Association has been united. So right now, there is no separate organization. Those persons, whoever will be retiring, whether clerical or officers or any subordinate cadre, they can be member of this retirees organization. So please, you involve yourselves also, so that our strength can also be increased, and in your fight to oppose the privatization, in your struggle to achieve your right demands, we the retirees are also with you. We may not be able to go on strike, but we will be with you to any dharna, any protest demonstration. Yes, AIPNB PRA will
be all times, every times with you on the roads and everywhere. Thank you, comrades, for giving me this opportunity to address. Thank you. Such an inspirational, motivational speech you have shared with all of us, sir. Thank you so much. We are so honored and privileged to have all the dignitaries amongst us, and we like to appreciate with a huge round of applause. So all of you are asked to put your hands together to present their appreciation. We should proceed to our next event, where Punjab National Bank has taken this utmost initiative to distribute few kits, books, notebooks and a fixed amount of check to the children of Don Bosco School, Polshanda, selected by AIPNBO itself. It's an honor to all of us to view such a beautiful and serene scene. Now, I would ask all the children, those who are present here from Don Bosco School, Polshanda, they are very much encouraged by their motivators, and they are going to present a beautiful song. So all of us are welcoming you, Father, as well as the children of Don Bosco School, Polshanda, wholeheartedly. They will be performing a beautiful song. They are going to present a beautiful song in front of us. So let us boost them, let us encourage them with a huge round of applause. To you all, I know this is the time for you to relax and also to enjoy. This is, I think, your first annual get-together over here. And when our Honorable Chief Guest and others have asked me to bring our students over here, I was so happy, not because that they are given some tips and all, but for them to come over here and to see how in future they will be standing or sitting beside or maybe here. That is why I was telling also one of my staff members that now they have come just to clap. Afterwards, they will be leading. Maybe in future, they also will encourage, as so many of you here, you will encourage the staff and those who are working in your large institution. I am very happy to give them this chance also, as it is told to me to bring them here, and I wish all the best to them first of all, and I wish that you will enjoy their performance. So they are only just beginning, but in future they will be mighty giant like as you are also. Thank you, Father. Let us hope for the best. Let us witness ourselves to listen to the beautiful song sung by them. By the
after the beautiful song, I would ask few of our dignitaries, Sir Dilip Shah, General Secretary, Sir Amitabh Gome, Chairman AIPN-BOA, Sir Parthapratim Dev, Assistant General Secretary, Durgapur Zone, Sir Ashok Dev, AIPN, All India President, AIPN PRA, to come here in front of the stage, on the stage rather, so that Sir Pankaj Kumar, Circle Head Murshidabad, who is the chief guest this afternoon, I would ask all these dignitaries to come in front to hand over few bags, school bags, to these children who will be brightening the future once they are helped by all of us. I hope their future is very bright and they will be achieving all the things, all the desires will be fulfilled, the things which they are dreaming of. They are being appreciated by giving a beautiful rose to all the beautiful children. Now, our sirs, dignitaries will be giving individual child as a token of love, a school bag. I would ask you all to give a huge round of applause while this rolling is being going on. I would ask you all to put your hands together. We are witnessing ourselves in a very social and generous way. While this is being going on, also put your hands together to encourage our children. We are very thankful to Punjab National Bank to take this opportunity to share this moment to all of us. I would ask Father Principal of Don Bosco, Palchanda, to come here onto the stage so that our Sir Dilip Shah could hand for the betterment of the school. Members and staff present here, give a huge round of applause for this noble work. We hope our children will brighten and come up with a good name of the school. Thank you, sir. Thank you, Father. Sometimes it only takes one good song to bring back thousands of good old memories. Aren't you all excited to listen to a beautiful and brilliant song by one and only Shotrisha and her group, a singer with a good voice and a golden voice rather. Hence, let's enjoy the song sung by her. Let us give a huge round of applause and welcome Shotrisha along with her group. You all to put your hands together to welcome Shotrisha and her group for the lovely song. Thank you so much, and good morning to all of you. Thank you so much.
যাদের জন্য আজকে এখানে আসতে পেরেছি, রঞ্জনা, দেবাদিত্য, থ্যাংক ইউ সো মাচ এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে ইনভাইট করার জন্য। একদম বেশি সময় নেই আমি জানি, তাই আমি কিছু সুন্দর গান অবশ্যই শোনাবো। नसीब से
Okay, thank you so much. Thank you. You all have finished writing in the notebook. Please feel free to give those. The papers will be collected by our comrade Mr. Sunny Kumar. So जिनका भी जो भी grievances है, please आप वो hand over कर दीजिए हमारे comrade Sunny Kumar जी को. After the beautiful song, I would ask Pankaj sir, Circle Head Murshidabad, to come here and to say a few words which will fill all of us with positive vibes. Sir, I would ask you all to welcome him with a great round of applause. So good afternoon, everyone. Respected dignitaries on the dais and my dear colleagues of Murshidabad Circle. Today I have joined you in your meeting of association, and this is a very beautiful moment for me because as usual, I like to have an interaction with people. Banking, I also understand, is nothing but an interaction between different people of different sections of society for the ultimate growth of the nation. So, this is also, since a meeting of association, I understand that we call ourselves comrades, and hence we celebrate the relationship, the togetherness, the camaraderie between all of us. For any team to be successful, it is very necessary that there exists a very cohesive camaraderie, and hence we call ourselves comrades. So I would like to address all of you that comrades, we shall be discussing just now few things about the banking as well as about your circle, so that this conference moves in a direction where you do not only concentrate on your problems and then share it with your association leaders, but also try to understand what are the real challenges before the banking at the present juncture. Many of us, when we talk about banking, and when we visualize that banking is going in which direction, it is very necessary to understand that banking is moving very fast and it is moving on technological platforms day by day. So therefore, my dear friends, it is very important to understand that digital disruption which is going place in the banking industry today, you must be capable enough to get accustomed with that digital disruption, and you have to be very agile, very fast in adapting to this digital disruption which is happening place on day-to-day basis. Anybody who has come to the bank at present days has never seen anything like ledger or anything like typewriter or the bank. Today what they are seeing that whenever they are coming to the banking, they get a platform in front of them, they get machines in front of them, and then they start working straight away into the banking through transactions, through postings. So as time passes by, there will be a time when there will be a very much a situation like there will be a lack of banking which we are seeing today. That means there will be only platforms where the people will be operating. Peer-to-peer lending is going to be the future in the days to come, and for that we also need to be very much ready for that. So from this platform, I urge upon all of you, all the members of this association, that start thinking in a way
that there are going to be challenges in the future, and challenges will be like that. You have to be digitally equip yourself every day and every time. Whatever you are doing today, the way you are doing today is not going to remain same tomorrow. So be ready, my dear friends. There are going to be changes, and the changes are taking place very soon. Let us take an example. For example, you must have heard about Atyati Technologies. You must have heard about Fino. These are all technological companies, IT companies, who are doing banking nowadays. आपका BC एजेंट्स जो काम करते हैं वो क्या कर रहे हैं? बैंकिंग ही तो कर रहे हैं, हमारे कोर एक्टिविटी में एंटर कर जा रहे हैं। डिफरेंट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ये आवाज उठती रही है दैट हमारे कोर एक्टिविटी को है जो बैंकर्स को करने दिया जाए, बट स्टिल चेंज इज इनएविटेबल, चेंज हो रहा है और वी आर मियर एक्सपेक्टेटर्स टू दोस चेंजेस. So it is very much, I am warning all of you, even people on the dais and the people over across the dais. IT companies will be going to take over the banking in the near future. The Fino, the Atyati Technologies, and there are so many other companies like Integra. They are all IT companies who are doing banking for us, and we are very much happy to take their services. Why this situation has come? This is a very hard question which all the bankers must start thinking, irrespective of the cadre. This situation has come, and this is a very alarming situation, because what is expected out of a banker, of a nationalized banker, was not fulfilled in a given time frame. When we got last nationalized and when we stand today, what we are seeing that our area, our core area of functionings are getting snatched away by the IT companies. Therefore, it is very much necessary, my dear friends, that you must be able to equip yourselves with those capabilities which makes you agile, which makes you techno-savvy, and you must be able to compete with the competitor around you. Competition is very much around you. Everybody is going to take your space. So it is very much necessary to come out of slumber of this public sector banking, that my job will be secure. It is very much necessary that you need to understand that you have to be very agile, very techno-savvy, and need to improve your capacities day by day. Therefore, in this context, I would like to urge upon the association over here that they must be organizing workshops for their officers. For the last 2 years, I am very sad to say that association has not organized any workshop for the skill development of their officers. So therefore, I urge upon you, the leadership over here, to see that workshops are organized by the association too. Now, there have been issues which have been raised in the form like, there is something like management and there is something like non-management. I would like to vehemently emphasize on this proposition that all of us are employees of management. When you say management training, you are employee of a management. There is nothing like management or a worker. You are not an award staff association. You have to think like that, yes, this is my bank, and whenever I enter into a bank, I own this bank. Ownership must be there. You must be thinking like that you are the managing director of the bank while sitting on your chair. Whoever carries, it is very much said in this banking parlance, that people carry in the banking space carry skill in their pockets. This is skill 1, this is skill 2, skill 3, skill 4, skill 5. And based on classes, they create differences, they create friction.
It is not necessary, my dear friends. You have to think like one. If you remain divided on the lines like management and the non-management staffs, there will be times when your space will be taken away by those people who are very much eager to take away. Number one. Number two, take care of your customers. If you don't take care of your customers, others are going to take care of them. So it is very much important that we must come to the terms, to the real terms, instead of involving ourselves in the jingoism and warmongering type of things. Like, see, these people are calling me on Sundays or the Saturdays or anything like that. I have also not been a scale 5 today just by virtue of coming from, means directly recruited a scale 5. I have come from scale 1, 2, 3, 4, 5. And I know I will be going forward too. That means you have to exert yourself to save your space, my dear. It's nothing like that you are doing charity to anybody, any bank. It's our bank, it's our way to save our bank. अगर CKYCR करना है, तो that is necessary for the bank. और वो अगर हम day to day time में नहीं कर पाते हैं, it is very much important that we have to sacrifice some of our days, and वो बैंक के लिए नहीं कर रहे हैं. Let us understand that bank is a collection of people. और वो collection of people कौन है? You and me are the bank. Punjab National Bank is not an external body, it's intrinsic to us. So it is very much necessary that we understand when we say Punjab National Bank, it is we are talking about us. So there is no anything like friction or anything like that. And yes, in Murshidabad circle, I would like to very proudly say that we are having collection of officers who are really very good officers, very competent officers. I am proud to announce that. There is no doubt about that. I also am very proud to understand that whenever I call them, they come happily to serve the bank. And when I am saying that they are happy to come to serve the bank, they are actually serving themselves. This feeling of ownership, this camaraderie must be there among ourselves. Then only we are going to stand as a strong bank. Remember, today you are telling yourselves that you are the second largest bank, but it is very high time to understand that there are competition, and competition is going to take away your second largest bank status unless and until we are ready to sacrifice some of our leisures and take care of those risks which are arising out of issues like CKYCR, limitation, insurance, etc. This is one area which I would like to have a the second thing which I would like to convey from this dais, that since the people from the top leadership of association is present over there, there are so many issues, there are so many operational issues which are present in the field after amalgamation. Since there has been amalgamation of policies, there has been amalgamation of procedures. Like when we are doing housing loan over here in Murshidabad circle, we find that we have to take guarantors in case of under construction projects, even if salaries are being credited in our bank. So when the salaries are getting credited in our bank, why shall there be a need to take the guarantee of third party guarantee for giving a housing loan? Housing loan is going to be a very secured loan. So I would like that leadership take note of all this, so that when they will be discussing with the higher authorities, this must be discussed, this type of issues must be discussed. There are other issues like for example, let me, just now I have come across one more problem in this circle, that we cannot
install BNA at remote location. Whenever we have to install BNA, we have to install it on site. That means wherever there is a branch, there only we can install BNA. BNA means block note accepted, that means cash deposit machine. In this era of cutthroat competition, when we are going to establish e-lobbies and the e-corners or the PNB@ease, it is very much necessary that those positions, those places must have BNAs installed at that places, which has to be managed by some or other managed service vendors. So even this point needs to be brought before the management at the highest level. Although people are saying that what the circle is doing, we are writing to the management from our level. We are very much active in this sense that we are not going to just be a spectator to the changes. We are going to ask management to make a change. And when we are talking to change, I would like to again emphasize that all of the officers who are the officers of Punjab National Bank are the officers of change. When you are working in your environment, you are working for the change. You are working for the change in the lives of people who are around you. This is the belief which you must carry, then only you can carry your bank forward. So I would again like to say that there is nothing like scale 1, 2, 3, 4 or 5 or scale 5 is coming from another planet or anything like that. This scale 1, 2, 3, 5 lies in the mind. If you think like the managing director, you will be the managing director. If you think like a peon, you will be a peon. It is your thought process, what you think like. So therefore, my dear friends, it is very high time that we think like officer, and officer-like qualities ensues that we must be able to take challenges head on. We must have that not only the eagerness but the capacities also. So therefore, capacity building is very necessary. For capacity building, association must also take steps, and at the same time, we must be ready enough to face any challenges whatsoever come to keep this PNB brand and PNB flag fluttering high. Thank you. Thank you, sir, for all the golden words which you have shared just now. It's an honor to hear from you. After a beautiful speech by Pankaj sir, next I would like to call Mr. Partha Pratim Dev, Assistant Secretary General, Durgapur Zone.